Bonjour, Dr Laetitia. Dans cette section, nous étudions les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. OK? Alors déjà, vous voyez adjectif, ça veut dire description, ça veut dire accord, agreement. What I want you to keep in mind, it's agreement. Possessive, meaning something that is owned, n'est-ce pas? Donc, these are part of speech that you use with a noun to say what belongs to whom. Très simple. Alors en français, bien sûr, il faut penser au genre et au nombre. Always. French noun, you always have to think about their gender and their number. OK? Gender, masculin, féminin, nombre, singulier ou pluriel. OK? Donc voilà une liste d'adjectifs possessifs. Masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre, leur. Tout ça veut dire my, your, his, our, your and their. OK? Et bien sûr, la forme féminine, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et la forme plurielle, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. They all mean the same. So, mon, ma, mes means my. Ton, ta, tes, your. Son, sa, ses, his, hers, its. Notre, votre, nos, our. Votre, votre, vos, your, leur, leur. Remember, realize I said leur. I didn't pronounce the final S. I will pronounce the final S only if I can link it with a vowel. D'accord? Bien. Alors, en fonction du nom et en fonction du possesseur, vous allez déterminer quel adjectif possessif vous allez utiliser. So just memorize them. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est. That's how you do it, OK? Alors, les adjectifs possessifs sont toujours placés devant le nom qu'ils modifient. Hein? Exemple, c'est ton père. It's your father. Now, let's say we're talking about Pauline. You know, Pauline is a girl, but that nothing to do with Pauline gender. It's the possessive adjective will match father. Parce que father, c'est masculin, n'est-ce pas? Donc, c'est ton père. You'll say the same thing for Paul as a male. It doesn't matter who the possessor is, it's what you're talking about. You know? Donc, père is the thing that is possessed, owned. Okay? So, ton matches this. It just matches the noun that it modifies. C'est ton père, c'est mon oncle, etc. Donc, voilà. In French, unlike English, possessive adjectives agree in gender and number with the nouns they modify. Just told you. Mon frère, ma sœur, mes grands-parents. All of these. Mon matches frère. Ma matches sœur. Mes matches grands-parents. OK? So, la même chose. Notre neveu, notre famille, they all modify whatever they all agree with what they modify. OK? Alors, quand vous avez des noms qui commencent avec un son de voyelle, OK? Par exemple, ami, you'll tell me, but isn't ami feminine? Yeah. OK? Different from ami. That's masculine, n'est-ce pas? And that's feminine. So aren't I supposed to say mon ami? Because this is masculine? Oui, parfait, excellent, you did very well. And why am I using mon ami here? Again, this is because of a vowel situation. We avoid vowel collisions. We talked about that before. So I cannot say ma ami. Ma ami, it doesn't, no. So I'm going to change the possessive adjective just in those cases, okay? The masculine singular forms, mon, ton, and son, are used with feminine singular nouns that begin with a vowel sound. Again, that's the beauty of French. We can change it whenever we want and make it make sense, right? Just go along, okay? So use mon, ton, and son in front of feminine words starting with a vowel sound. Does that make sense? Bien. So the choice of son, sa, and se depends on the gender and number of the noun that is possessed, not the gender and number of the owner. So I spoke about that earlier. So that's exactly son frère,
his or her brother, sa sœur, his, her sister, ses parents, his, her parents. Pay attention. Alors, now, on peut utiliser la possession avec de. You can, say the same thing with de. C'est le petit ami d'Elizabeth. This is or that's Elizabeth's boyfriend. It's the apostrophe S in English. En français, on utilise de forme. C'est le petit ami de ma sœur. That's my sister's boyfriend. Okay? Apostrophe S, expressed with de en français. Okay? Quand on utilise la préposition de, elle doit être suivie de l'article défini, surtout le et les. So we're going to contract them. They'll become du and des. Okay? Je vais faire un petit tableau about these little contractions that you're going to have to remember to use. Okay? So when we contract the preposition with a definite article, in the case of de, followed by le, ça devient du. Okay? De plus L apostrophe becomes de L apostrophe. Okay? De plus les becomes des. And de plus la does not change. Okay? L'opinion du grand-père. Grand-père, c'est masculin singulier, so we don't want you to say l'opinion de and le. So you use du instead. Okay? La fille des voisins. Okay? Voisin pluriel. Donc, I cannot use de and les like that. Never. So, je fais la contraction et j'utilise des. Ça va? C'est clair? Si vous avez des questions, vous m'envoyez une note, un mot, un petit email pour demander plus d'explications. OK? Et voilà, nous avons terminé. Voilà d'autres exemples. On peut regarder les photos de ma tante. Sophie, c'est la nièce de Valérie. Et voilà, l'utilisation de pour exprimer la possession, instead of using the possessive adjective. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette section. J'espère que vous avez compris comment utiliser les adjectifs possessifs et aussi comment utiliser de pour exprimer la possession, comme en anglais avec apostrophe S. Au revoir!